right. ඊළඟට මම ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පෙන්නන්න මේකේ තියෙනවා curve කියලා ඔප්ෂන් එකක්. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ curve ඔප්ෂන් එක කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒකට මම මෙන්න මේ vertex එක මේ විදිහට drag කරනවා. right. දැන් ඔයා මේක subdivide කරොත් ලස්සන circle එකක් වාට ඇදලා තියෙනවා. එවනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ආයෙත් හම්බෙමු. ඉතින් හැමෝටම සුබ දවසක්.